ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಥಿಯರಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫೈಂಡ್ I naught in the network shown in figure below. ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ನಮಗೆ I naught ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು I naught ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್. ನಮಗೆ ಎರಡು ಸೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ಸೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಫಸ್ಟು ಈ ಸೋರ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಡೋಣ, ಇದನ್ನು ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೋರ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಡೋಣ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಇದನ್ನು ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಟ್ಟಾಗಿ ಇದು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್. ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ this is 12 kilo ohm, 12 kilo ohm, 12 kilo ohm. This is also 12 kilo ohm and this is I naught. This is what we have to find out. This is 6 volt. ಇದು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್. ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಥಿಯರಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೌ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ 12K ಈ 12K ಎರಡು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸೀರೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್, $24 kilo ohm ಬರಿಬೋದು, 6 volt, 12K ohm, 12 kilo ohm, and this is I naught. This is what we need to find out. So 12K 24K ಆಯಿತು, ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು, ಸೀರೀಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದೀಸ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ವೈರ್ ಇಂದ ಈ ವೈರ್ವರೆಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಇದು ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ 24 kilo ohm. ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ 12 kilo ohm ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ 6 volt, 12 kilo ohm. This is where I need to find out I naught. Okay, this is the modified circuit. Correct? ನೋಡಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ effective resistance of these two resistors. 24 kilo ohm is in parallel with 12 kilo ohm. So effective resistance ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ 24 kilo ohm is in parallel with 12 kilo ohm ಅಂದಾಗ we get the effective resistance is 8 kilo ohm. We can calculate that. So 24 kilo ohm, 12 kilo ohm parallel resistance, we know how to calculate the parallel resistance of two resistors. So 8 kilo ohm ಆಗುತ್ತೆ. Again for this we will write the modified circuit for this. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, $12 kilo ohm. This is where I need to find out I naught. This is 24 kilo ohm. Correct? Sorry, 24 ಅಲ್ಲ. Now what we have to write, 8 kilo ohm. This is the effective resistance of these two resistors. ಈ ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 8 kilo ohm ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ತೆಗೆದು ನಾನು ಒಂದೇ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ 8 kilo ohm ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ 12 kilo ohm ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರುತ್ತೆ 6 kilo ohm. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಐ ಗಾಟ್. This is the final circuit that I got through this, modified circuit for this, transformed circuit for this. Now let us apply KVL and find out I naught.
KVL ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ KVL ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 8K minus 12K minus, since drop, so 8K into I, okay, 8K into I1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನು. Let us take I1, okay, this is I1, this is I1 because I1 is a current at this point due to this source I1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, so here I1 is flowing 8K I1, 12K I1, minus 8K I1, minus 12K I1. Since we are going from positive negative, we get again 6 is equal to 0. This is what we have learned in KVL. So it becomes minus 20K I1 is equal to 6. So which is nothing but I1 is equal to minus 620 into 10 to the power 3. Okay. So K is converted to 10 to the power 3. This is nothing but minus 0.3 milliamp. This is what we get. Now we have found out I1. I1 is what? The contribution of voltage source at this point when this source is inactive. Next step ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು contribution of this source at this point when this source is inactive. ಇವನು ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರದೆ ನಾನು 12 ಕಿಲೋ ಓಮ್, ದೆನ್ ಇದನ್ನು 12 ಕಿಲೋ ಓಮ್ ಬರಿತೀನಿ, ದೆನ್ ಐ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ನು ಬರಿತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಐ ಕೆನಾಟ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ 12 ಕಿಲೋ ಓಮ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ 12 ಕಿಲೋ ಓಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ I0 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 12 ಕಿಲೋ ಓಮ್, this is also 12 kilo ohm. Now this is a modified circuit, this is 4 milliamp, correct? Now what we have to understand, so this source is active, this is inactive, and this is I2 anta tagolona. We will take I2 is contribution of this source at this point when this is active and this is inactive. So we will try to write the modified circuit for this. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ modified circuit ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ we'll write ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೂ as it is ಬರೆಯೋಣ. This is 12 kilo ohm, correct? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೇನು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸಪ್ಲೈಯು, ಇದು ಸೋರ್ಸು, ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಎಸ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ 12 kilo ohm and as it is I am writing it here. See, this terminal has come and joined it again here. This terminal has come and joined. So this thing has come and joined here. This thing has come and joined here. This thing ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು? ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ನಾವು ಈ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಂಡ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ, this point and this point are same, right? So one end of this resistor has come here. So one end of resistor, yes. So this is this point. ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್? 12 kilo ohm, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ? ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಣ. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಹಿಯರ್. ಸಿ, ಇದನ್ನು 12K ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ 12K, ಈ 12K ಪಾಯಿಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮಾ? ಈ ಪಾಯಿಂಟು, ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಸಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಸೇಮ್. ದಿಸ್ 12K is coming, it is coming here. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸಿ, ದಿಸ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್,
ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಈ ಎಂಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಒನ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್, ಈ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ದು ಒಂದು ಎಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್, ವೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಂಡ್? ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಿ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸಿ, ಒನ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ಒನ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಂಡ್, ಈ ಎಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, this point and this point are same, and this point and this point are same. You can write it like this. So this is 12 kilo ohm. This is where you need to find out I naught. This is where you need to find out I naught. This is the modified circuit of this. This is the modified circuit for this. Correct? Now, what we have to understand again, since this is a current source, we have to find out this as, let us take this resistor as R1, and see, ನಾನು ಏನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನು 12K ಈ ಮೂರು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಈ ಮೂರು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು R1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ R1 ಬೇಡ, R2. ಓಕೆ, R1 ಆ್ಯಂಡ್ R1 R2 ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಟೋಟಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ನಾವು? ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ನಾವು effective resistance of these three resistors, because what we want to do is we want to calculate the current at this point. Let us say IA ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಬೇಕು. ಹೌ? 12K ohm, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, 12K ohm 12 kilo ohm. So 12K ohm and parallel with 12K ohm. Okay, 12K ohm parallel in series with again 12K ohm, that is plus 12K ohm. 12 kilo ohm parallel with 12 kilo ohm. The total effective resistance of these two resistors is in series with this resistor. So plus 12 kilo ohm. That we get 6 kilo ohm. 12K ohm plus 12K ohm. 12K ohm parallel to 12K ohm becomes 6 kilo ohm plus 12 kilo ohm. What we got is 18 kilo ohm is the effective resistors, or we say total R1. R1 is 18 kilo ohm. What is R2? R2 is 12 kilo ohm. Correct? Now we'll write modified circuit for this. This is R2, this is R1, where it is 18 kilo ohm. This is current source 4 milliampere. Can we, ಇದೇನು 4 milliampere ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2, R2ಗೆ ಮತ್ತು R1ಗೆ. R2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೇ? 12 kilo ohm ಇದೆ. 12 kilo ohm ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? IA ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಟೋಟಲ್ IA at this, ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲ್. ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ IA ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ IA ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು? IA is equal to this. ನಮಗೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 12K ಇಂಟು ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 milliamp. 4 milli divided by 18K plus 12K, that is 30 milliamp. Sorry, 13 kilo ohm. 13K.
So what we got? What we'll get this? IA is equal to, so this will get cancelled, and 3.4, 1.6 milliamp. This is the IA. Now IA value ಏನಾಗುತ್ತೆ 1.6 ಆಗುತ್ತೆ. Now observe this 1.6 IA ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, this is a current flowing this side. ಈ ಕಡೆಗೆ 1.6 ಮಿಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, milliamps flow. Remaining current ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So this 4 milliamp is getting divided into this part and this part. ಈ ಕಡೆ 1.6 milliamp ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ 4 milliamp minus 1.6 milliamp ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ? Now if you try to draw the circuit again, we'll draw the circuit here. ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. I am trying to draw this circuit again. Four milliamp, 12k ohm, 12 kilo ohm. This is again I2, 12 kilo ohm, and this is 12 kilo ohm. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ IA ವಿಚ್ ಈಸ್ 1.6 ಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಪ್. ನಾವು ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 1.6 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್. ಹೌದಾ? ಈ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ 1.6, ಈ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ I2. I2 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ I2 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, I2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1.6 ಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಪ್ ಇಂಟು, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಅದರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, 12k divided by total resistance, 12k plus 12k, so ಇದು 12k, so 24k, and 2 ones are 2.8 milliamp. That is I2 is equal to 0.8 milliamp. Now we should understand one thing. I1 is minus 0.3 milliamp. This I1 is contribution of this source at this point. And I2 is 0.8 milliamp, that is contribution of this source at this point. Now what is the total current? Total current at this point when both the sources are active. So how do we find out? That is I0 is equal to I1 plus I2. What we get? I1 is minus 0.3 milliamp plus 0.8 milliamp. We get 0.5 milliamp is I0. So what we got here is I0 value 0.5 milliamp. This is a contribution of this source as well as this source. When both sources are active, the I0 value is 0.5 milliamp. So this is how we solve the ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ಪೊಸಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್. ಸೂಪರ್ಪೊಸಿಷನ್ ಥಿಯರಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಈ ಸೋರ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ I1 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸೋರ್ಸನ್ನು ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕರೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ I2. ಸೊ I1 ಪ್ಲಸ್ I2 ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ 0.5. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೇ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ.